A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan bawa Allah da kuke gani sunan shi Lieutenant Elijah, yana sabin a 37 Artillery Brigade Maiduguri. Chaplain ne. Idan aka ce chaplain a gidan soja kaman a ce pastor kenan wanda yake kula da church na wannan wurin. Na fito na yi wani posting na ce as an ex-personnel na san muhimmancin zaman lafiya, saboda haka ba za mu yadda a zo a samu rashin zaman lafiya tsakanin ummu Kristoci da ummu musulmai ba. Wannan bawan Allah as an military officer ya shiga karkashin comment section yayi wannan magana na batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayi wannan bunan zagi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wato yan wani abin da zan ke bidiyo nan shine wannan mutumin this man did not supposed to remain in Nigerian army. Wallahi wannan bai kamata a zauna a gidan soja ba. Wannan bai kamata ya zauna a gidan soja ba. Not even order rango, not even soldier, an officer. Ka shigo karkashin comment section Lieutenant Elijah kai irin wannan zagi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matsalan shine idan irin wannan suna aikin soja, idan wani abu ya faru ko wani rikici ko wani abu wanda ya shafi addini aka tura wannan, wallahi tallahi zai cutar da al'ummar musulmi da musulunci. Saboda kiyayen da zaka yi musulmi a duniya shine ka zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya taba darajar Annabi duk duniya babu da makin da ya fi shi. Sanan for she as an lieutenant ya fito in public ya irin wannan magana a social media, baya tunanin akwai kusmet din shi wannan musulmai ne ba ji daɗin abin ne ba, baya tunanin a wannan Nigerian army muna da senior officers musulmai ne masu kishin musulunci wanda izo da wannan abu ba zai ji daɗi ba su ji daɗi ba. Duk bai wannan tunanin ba yazo ya zagi Annabi Muhammad ya sa a social media which is even against the army, Nigerian army ethics. Yazo irin wannan magana, wannan ya zama dole army su dauki mataki akan shi. Sannan ya ce wai ina batanci ko ina baki addinin Christian, ne batanci da ce ne. Mun yi program wanda adilin program ne wannan posting din abinda ne ayan Qur'ani na karanta, ayan tana cikin Qur'ani la karka faran lazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam, they are disbeliever of the high degree, those who say Christ is the son of Mary is there, but if you believe Jesus Christ is your God, you are a disbeliever of the high degree. It is Quran say it, not me. Ni kan fasarawa ne, Qur'ani ne yace wanda ya da Yesu al-Masih Allah ne ya kafirta. La karka faran lazina qalu inna Allaha salisu salasa, they are disbelievers of the high degree, those who say Allah is one in Trinity. If you believe in Trinity, Quran say you are a disbeliever. I'm not the one who say it is my Quran. Say it. Ni kai a maganar mai da'awa ina gaya wa Kiristoti implication din na bauta wa Yesu almasihu, kuma kan mutu kana wannan bauta. Inna man shirbi la faqad harrama Allahu alayhi janna, whoso ever worship in Allah right, but meaning you worship Jesus, you die in that state, Allah faqad harrama Allahu alayhi janna. Allah has forbid paradise facing wa ma awahu nar, final destination always abad will be hellfire, wa zalimin min ansar, and the dwellers of the hellfire will be no hellfire in the day of judgment. I only read and interpret, I only just say what is in Quran. Ba wai ni na faɗa ba, it's not my way. Sannan kuma magana da Bible da na faɗa akwai ƙarya a Bible. I'm not the one who said. Kuna mini adalci. I quoted Jeremiah chapter 8, but you are a book, you are a chaplain. In ƙarya ne ka fito ka ƙarya ta ni, dan me za ka zagi Annabi Muhammad? Bible said, how can you say we are wise? The law of God is us, but the lying pen of the secret has made it into a lie. Into a lie. Prophet Jeremiah ce akwai ƙarya, an rubuta ƙarya a Bible. Musa ya faɗa. Moses said, you read the book of Deuteronomy chapter 31 from verse 25 to 29. I know after my daily duty, you utterly corrupt yourself and try aside from the which I have commanded, the evil may follow in the last day. You provoke the Lord your God through the work of your day is the prediction of Moses against the Jewish. Sannan na kawo Roman 3:7 inda Bulus yake cewa, if the truth of God increased through my life, how should I justify as a sinner? Yayi ƙarya da mutane su. So saboda akwai ƙarya yake a cikin Bible, ba ne na faɗa ba shi. That is the reason why duk lokacin da zamu kawo aya a Bible zamu kote shi. Bible ba kamar Qur'ani bane. Qur'ani yanzu zaka iya wa'azi har ka gama ka kawo ayoyi baka bari ba ina suke a Qur'ani ba, wallahi Bible baka isa ba. Why? Saboda Bible yana da ayoyi guda 31,102. Old Testament kadai yana da ayoyi guda 23,000. Old Testament kadai yana da ayoyi 23,000 da wani abu. New Testament yana da ayoyi 7,000 da wani abu. So now if I say that it is Paul established Christianity, not Jacob, I'm not the one who say it. Na karanta littattafai irin su littafin Part Amen, Laurentino, akwai littafin Life of Christ wanda yake bayanin nan. Saboda yace Paul, he was one out of 14 out of 27 book of New Testament, and there are no any indication that Paul has ever seen Christ throughout his life. Kuma ya rubuta fiye da rabin littafi. Sannan kuma za mu ga yawancin maganar da suke cikin babban ake kaba hujja da yawancin maganar Paul. Shi yasa yace it is Paul who established Christianity after Christ left the world, not Jesus Christ, because the word Christianity is not even in the Bible. And Jesus never uttered the word Christianity or Christians. When we go to the book of Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, Acts chapter 11 verse 20, Acts chapter 20 verse 28, and 1 Peter chapter 4 verse 3, that what the word Christians mentioned in 3 places by Paul. So duk abin da magana Christianity littafi ne ke cewa in ce littafi kaza ya ce kaza. Dan me zaka rage Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ko da maganganun da nayi akan wannan magana, duk abubuwan da Kristoci suke yi baya Bible, ka zo ka kare ta ni. Not to abuse our beloved prophet. Nace Kristoci suna bauta Allah, duk Bible there no any verse in any version of the word Jesus Christ and worship me. Babu ka kawo in.
sannan nace kuma Yesu bai ce abota ba, kuma babu inda yace shi Allah ne. Sannan nace going to church on Sunday is unbiblical. Nowhere the Christians are taught to go to church on Sunday. Nace going to Jerusalem is unbiblical. Easter, Good Friday, duk wa'ina abubuwan nace baya babu, duk abin da kuke da sunan addini ne challenge ne ko nace is not in your book. Sannan kuma na kawo ayoyi guda uku. In the book of Revelation chapter 22 verse 18, in the book of Deuteronomy chapter 2 verse 4, Deuteronomy chapter 12 verse 32, and Proverbs chapter 30 verse 1, where Bible said, whosoever that remove art from what is written in the prophets of this particular book, God Almighty will remove his name from the book of eternal life. Kai wani abu da sunan addini kuma abun baya Bible, Allah ya tsine maka albarka, kuma duk abun da Kristoci suke a cikin addini baya Bible, haka na faɗa a wannan lecture. Sannan na kawo 4 John chapter 5 verse 7. 1 John chapter 5 verse 7. There are two Christian scholars, backed by 50 different cooperating denominations. Suka ce, this word 1 John chapter 5 verse 7, where Bible said, 3 bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy. They removed it from the revised standard version of 1952 and the revised standard version of 1971. And the reason given to them, they said, this word cannot be found in the most ancient manuscript. So it's a later addition, it's an interpolation. It's an interpolation. Saboda me, duk abin da na faɗa kakab, mun ta faɗa abin da ba a cikin Bible ba. Sannan in revised standard version an cire word begotten. John 3:16, for God so loved the world that give his only begotten son, whosoever believe in shall not perish but have everlasting life. They removed the word begotten. And the reason given to them, they said, this word begotten, the dictionary meaning of word begotten, sex, must take place between two flesh in order to begot or to beget. If man sleep with a woman, man will penetrate the woman and ejaculate and release in her ranch organ, she will conceive and begot or beget a child. So they said this word begotten is an human being and animal attribute, is anthropomorphic concept. It's not supposed to ascribe to God Almighty. So there are two Christian scholars, they removed the word begotten from the revised standard version. They say this word begotten, sex must take place between two flesh in order to beget or to beget. If you say Jesus Christ is begotten son of God, they say directly, not indirectly. It's like you are saying that God Almighty have sex with Mary, she conceived and begot Jesus Christ. That is why they remove it from the revised standard version. The word begotten is not in the revised standard version. It's not in the Jerusalem Bible. It's not even in the New King James version. It's not in the Good News. Bible are there until the word begotten. Bible, but I think Christian scholars after Bible have given a concurrent that should not add or delete. So do abubuwan da muke faɗa kai kan we say with proof. Allah tu burhanakum in kuntum sadiqin da wannan Qur'an tell me. An gura fuda sai fa dole zai ne tubuna kitaba bi aidin summa yaquluna hadha min illa liyashru bi samanan qalila wa lahum ma kataba aidi wa lahum bima yaksubun. Allah say wo onto darud bi ku is their own hand fa yaquluna and say min indillah that this book is from God Almighty liyashru bi samanan qalila to travel for a miracle reply. Allah wa lahum bima kataba aidihim wa lahum bima yaksubun. Allah say wo onto and the hand darud for concocting for fabricating the book and also attribute it to God Almighty. The book was fabricated. وَإِنَّ مِنْهُ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَحْسَنَ بِالْكِتَابِ. Some party among the Jews, they twin their tongue. Allah said they changed the original meaning of the scripture, which David has confirmed in the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 25 to 29. So saboda haka ban taɓa faɗan wani abu a Bible ba da mun kawo hujja ba, amma wannan ya fito zaki na rashin mutunci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muna kira we are calling on Nigerian army to take action against this man.